வணக்கம் மாணவர்களே. ஸோ இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் இயர் யூனிட் 2 சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஸோ கேட்டலிட்டிக் பாய்சனிங், கேட்டலிட்டிக் ப்ரொமோட்டார்ஸ் அண்ட் ஆட்டோ கேட்டலிசிஸ். ஸோ திஸ் ஆர் த 3 டாபிக்ஸ் வில் பி டிஸ்கஸ்ட் டுடே. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனல் கெமிஸ்ட்ரி ட்ரெண்டிங் அப்படிங்கிற நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் சேனலில் போடக்கூடிய நியூ வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ catalytic poisoning. So what is mean by catalytic poisoning? The catalytic poisoning is a chemical substance which is deactivate the catalyst in partial or totally. Those substances is called those chemical substances is called catalytic poison. So catalytic poison அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ விச் இஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, ஸோ கேட்டலிஸ்ட்டை டீஆக்டிவேட் பண்ணுது. அது பார்ஷியலாவோ அல்லது டோட்டலாவோ கேட்டலிட்டிக் சர்ஃபேஸில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் பாண்டிங் சைட் ஆர் ரியாக்டிவ் சைட் ஆர் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸை ஸோ பிளாக் பண்ணுறது மூலிமா ஸோ கேட்டலிஸ்ட் பிகம் எ இன்ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸாக மாறிடும். ஸோ அதை தான் என்ன சொல்லணும்னா கேட்டலிட்டிக் சப்ஸ்டன்சஸ் என்ன சொல்கிறேன், இட் இஸ் கால்டு கேட்டலிட்டிக் பாய்சனிங். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், so the active catalyst surface, so catalyst not a solid surface la, catalyst not a surface la, so number of active centers என்ன சொல்லுவோம், active centers அப்படினு சொல்லுவோம். catalyst active centers or active site அல்லது reactive site அப்படினு சொல்லுவோம். so the reactive site ல the catalytic poison ங்கற chemical substance என்ன ஆகுது அப்படினா, so அப்ப block பண்ணுது. so அப்ப அந்த active centers block பண்றதனால so deactivated catalytic surfaces அப்படினா, so the catalyst activity will be blocked partial or totally or destroy the activity of the catalytic activity. These substances it is called என்ன சொல்லுனா, it is called catalytic poisoning. See here, this is absorbent. So absorbent, this is a catalyst. So the catalyst not a solid surface la, so some unwanted catalytic poisoning. So these are the poisoning in the chemical reactions. So it will be the reactive site. This is all the reactive site or active site or the free valencies அப்படினு சொல்லுவோம். இந்த free valencies என்ன ஆகுது அப்படினா, so block பண்ணுது. இந்த poisons அப்படிங்கிறது block பண்றதனால என்ன ஆகும்னா, the catalytic activity surfaces என்ன ஆகுது அப்படினா, it will be free valencies are blocked by the poisoning substances. So the activity of the catalyst என்ன ஆகுது அப்படினா, it become inactive or destroy the catalytic activity. So அப்ப இந்த substances தான் என்ன சொல்ற அப்படினா, it is called as a catalytic poison. So the activity of the catalyst will be partial or totally deactivated due to the catalytic poisons. So next types of catalytic poisoning. The catalytic poisoning is classified into two types. One is a temporary poisoning, another one is permanent poisoning. So what is meant by temporary poisoning and permanent poisoning, we will discuss next one by one. So first one, temporary poisoning. So temporary poisoning, so absorbent catalysis surface absorb unwanted the poisons, it is called a catalytic poisoning, will be removed and the catalytic activity will be regained, this catalytic activity. So it is called, these are the, it's called a temporary poisoning. We can able to remove the surfaces of unwanted gases blocked in the active site or free valencies, that we can able to remove the catalytic poisoning, will regenerate the catalyst. So this is called a temporary poisoning. So next one, permanent poisoning. So what is meant by permanent poisoning? So the catalysis solid surfaces absorption of some unwanted poisons. So the catalytic activity of free valencies or bonding site or active site will be blocked. So the blocked the poisonous will be removed. After that also we cannot be able to regenerate the active site and bonding site. This is called permanent poisoning. Once absorb ஆச்சு அப்படின்னா, இதில் இருந்து இதனோட absorbent catalysis surfaceல இருந்து இந்த poisons remove பண்ணாலும் so it cannot able to regain the activity of the catalyst absorbent. So இந்த type of poisoning என்ன சொல்ற அப்படின்னா, it is called permanent poisoning. So next, catalytic promoters. What is mean by catalytic promoters? So the catalytic promoters is a foreign substances which is added small quantity into the catalyst to enhance or increase the activity of the catalyst. So இந்த catalyst நோட surface lattice space கூட நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, some of the substances, say for example nickel solid surfaces added some small quantity of molybdenum added into the surface. So அப்ப என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, it will be increase the
catalytic activity of the nickel solid surface. Nickel solid surface noda catalytic activity enhances or increase activity increase the rate of catalytic activity increase this substance it is called as catalytic promoters. So the promoters, how it will be enhance the activity of the catalyst. So the crystal lattice space of the catalyst will be altered. So first one enna appadina, so நம்ம normal lattice space of nickel solid surface la நம்ம molybdenum add பண்ணும்போது so அதுல என்ன ஆகுது அப்படினா crystal of lattice spacing of the catalyst என்ன பண்ணுது அப்படினா alter பண்ணுது. so alter பண்ணதால என்ன ஆகுதுனா அதோட space என்ன ஆகுது அப்படினா increase ஆகுது. so increase ஆகும்போது so absorption of gas molecules, say for example hydrogen absorbed on the gas molecules of nickel solid surface la absorb ஆகும்போது so அப்போ hydrogen molecules la இங்க ஒரு hydrogen வந்து absorb ஆச்சு அப்படினா so இந்த lattice space alter ஆகும்போது அதனோட bond length என்ன ஆகுதுனா so length increase ஆகுது. so அப்ப it will be a weak bond of hydrogen bond weak ஆகும். so it will break down easily the formation of the new bond on the solid surface la hydrogen bond form பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். so இத என்ன சொல்றோம் அப்படினா so lattice space of the catalyst will be increases the promoters. so next, so the lattice space வந்து increase ஆகறதுனால so the space between the two nickel இடையில இருக்கிற space increase ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா so absorption will be increases. அப்போ absorption increase ஆகும்போது the rate of reactions also will be increases. so இதனால என்ன ஆகுது அப்படினா the reactions mechanism will be speed up and increase the rate of reactions. so next one, autocatalysis. what is meant by autocatalysis? Autocatalytic reactions are those in which a product of reactants act as a catalyst. so அதாவது say for example ethyl acetate நம்ம வாட்டர்ல இருந்து ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணோம் அப்படினா formation of acetic acid and ethanol அப்படிங்கற ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். so one of the reactant itself formation of the product so acting as a catalyst. இங்க acetic acid என்ன ஆகும் அப்படினா so acting as a catalyst, so further the rate of reactions will be increase the rate of reactions. this type of reactions என்ன சொல்லுவோம் catalysis என்ன சொல்றோம்னா so அதாவது autocatalysis, self வினைவேக மாற்றி, சுய வினைவேக மாற்றி, செல்ஃப் கேட்டலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது ரியாக்ஷன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிற ரியாக்ஷன்ஸ்ல இருந்து ரியாக்டன்ட்ல இருந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த ஒரு ப்ராடக்ட் ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் இட் இஸ் ஆக்டிங் எஸ் அ கேட்டலிசிஸ். ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்ல அப்படின்னா ஆட்டோ கேட்டலிசிஸ். ஸோ இந்த ஆட்டோ கேட்டலிசிஸ்ல ஸோ ரியாக்ஷன்ஸ் ஸ்பீட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஸோ இனிஷியலி தி ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் வில் பி ஸ்லோவாக இருக்கும். so next the formation of acetic acid form ஆச்சு அப்படின்னா once the acetic acid formation ஆச்சுன்னா product itself so இது acting as a catalyst அப்படின்னா so particular time intervalல so the rate of reactions will be speed up வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன் அப்படின்னா the formation of the acetic acid acting as a catalyst the rate of reactions will be increases more and more in the particular time interval. so இத நம்ம என்ன சொல்றோம், it is called autocatalysis. ஸோ இந்த கெமிஸ்ட்ரி ட்ரெண்டிங் அப்படிங்கிற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் சேனலில் போடக்கூடிய நியூ வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரி ட்ரெண்டிங் அப்படிங்கிற டெலகிராம் குரூப்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு அந்த சேனல்லையும் வீடியோ லிங்க்கு போஸ்ட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.